design-la புதுசா try பண்ணிருக்கிற or புதுசா create பண்ணிருக்கிற CutWork design. A 4-petal flower mari we've added and we've made the back a simpler one. Hi Yuti Brides and to be Yuti Brides, I'm Sumi from Yuti Designer Blouse. இன்னைக்கு நான் காட்ட போறது யூடில புதுசா ட்ரை பண்ணிருக்கிற or புதுசா கிரியேட் பண்ணிருக்கிற CutWork design. So CutWork design என்னன்னா 2 layers of fabric இருக்கும். One is a top layer with embroidery and கீழே இன்னொரு layer a contrast layer யூசுவலா இருக்கும். And இந்த top layerல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற layer தெரியும். So that is how the design is cut. That is called CutWork design. So இதுல பாத்தீங்கன்னா the top layer is light blue, sea green actually. Sea green color la irundhu இந்த royal blue தெரியுற மாதிரி we've cut the design. இதுல வந்து தாமரை பூ கொடுத்திருக்கோம். We've run the lotus lines all over the sleeve and in the sleeve la irundhu அந்த contrast blue தெரியுற மாதிரி we've added a CutWork. So these are all cut open. So the blue color net is seen. இந்த மாதிரி sleeve fulla we've done the design and back la we've added a new pattern like a flower pattern. A 4-petal flower mari we've added and we've made the back a simpler one. So ninga sleeve போடும்போது பாத்தீங்கன்னா the front part will be seen much than the back part. அதுக்காக we concentrate more in the starting range of bridal collection la we concentrate more on the sleeve design than the back patterns. So back la we always make it simpler in the starting range and sleeve we make it heavier. So in the madri CutWork and contrast colors la you can try in various color combinations. Ungal saree keta madri or totally saree ku contrast color la you can try. And of course in the design to get it embroidered for your color combination and for your body measurements and get it stitched in just 2 days, you can reach us on 7010905260. Thank you.